So what's up guys, we're going to talk about inheritance, and this tutorial we are going to do a single level inheritance. So here I have a class named animal. So basically animal is the main class or the father class of our second class dog. All the attributes within the animal or the objects in animal will be inherited by our class dog, because the dog is our silbi mo siya anak nga class ba. So diri sa animal maghimo ta og kanang method nga kuan, maghimo tag method nga public static void kanang sound. So kaning sound mao ni siya ang usa ka attributes sa usa ka animal, kay motingog mo jud ang animal. So mao na siya silbi usa ka object sa animals. So mo ni class, object within a class. So ang atong sound sa animals kay buhat man na siya sa unsa nga sound. So ato lang sa butangan partially of animal make sound and semicolon, di ta malimot na. So the next is arita sa dog rato nga class. So atong butangan siya og public class extend. So kaning extends ang ang kaning extend kanang mga attributes nga nasa animals is ma-extend diri sa class nga dog. So una naisuwat nga public class dog extends sa animals. So diri magamit na tag magamit ng taog overriding, kay katumang balikon ang atuman tong balikon ang anang method nga sound diri sa class nga dog. Silbi mo tawag anan niya overriding, silbi balik-balik ba. So ari system.out.print magkuan ta kanang magprint ta sa actual nga sound na sa dog. So ang sound sa dog, the dog barks, semicolon. So mo na siya. Kay ang kaning mga attributes nga nasa animal mapasa man diri sa dog nga kuan, dog nga class. So ari na ta sa main. So ato lang i-instantiate ang dog nga class para maghimo na tag object sa dog. So dog d equals new dog kuan. So na sunod ato nang i-call out ang method nga sound, which is ang tingog sa dog. So d.sound. So i-call out ato ang method nga sound. So siya. So ato lang i-run. So ang output mag-assume na ta nga the dog barks, kay ang nasa sound nga ang nasa sound nga method kay kan man the dog barks. So what if ang atong i-print kaning first nga statement kaning nasa animal nga class nga animal make sounds, unsaon ka to na siya? So dire ato ipakita. So arita sa dog nga class. So maghimo tag lain nga method public void tulanganan og kuan first sound. O si BD na siya first sound gyud, ang katulang attribute nga naa sa superclass ba, which is ang katong narito atong ipaprint sa ato ang kuan. So ato lang i-call out ang super, silbi meaning aning super mo ni siya i-call out na to ang superclass nga nasa animal. So atong i-print diri sa main na to ng kuan. So butangan na nato ang i-call out na nato ang method nga first sound. So print run na to. So ang ma-print ani niya ang katong nasa animal nga class nga animal makes sound. Kay atong gi-refer kay ang katumang ang atong gi-refer is ang katumang kanang father class or the super class. So pwede po nato sila ma-print duha using kani So what is an interface? An interface is an abstract class that defines contract or a set of methods that must be implemented by any class that implements it.
So remember, methods inside the abstract can only be declared but not be implemented because the methods must be implemented in the classes. So here we have a basic sample of interface. So so first we will declare an int operation. So this is an abstract method that declares an integer parameter and returns an integer. So this method must be implemented in other classes. So so here I have a class named get2 that implements the interface. So the name of my interface is interface with a capital letter. And then we will declare the operation or operation method that we declared in the main interface. So this method takes an integer parameter and will return the result of adding 2 of it. So we'll just say return num plus 2 and semicolon. Then here in the main method, we will create an object for the get2 class. So get2, we'll just name it gt equal to new get2. So semicolon. Then here we will declare a new variable that we will store the final result. So we'll name it result is equal to gt dot operation, or the operation that the method that we declared in the interface. Then we will store the value 5 inside the operation, or we will initialize the operation to the value of 5. So then we'll print it out, system.out.print. Then we just type get2 result is this, then plus, then result. Then we will run it. As you can see guys, the result is 7. So because we stored the value 5 in the operation method, and then we return it with, or we added it 2, so the result is 7. So next, we'll do the opposite. We'll just copy it and we will try to minus it. So return number 2. So we will just create another object for the negative 2 or minus 2. I just named it neg2. So neg2 is equal to ng, and ng is equal to new get2. Then we'll just copy. Again, we will create another variable that we will store the result of the neg2, ng that operation. Then again, we will just initialize it into 5, or we will store the value 5 inside the operation. So we will just copy it. Then paste. Then we will change the result to then neg2. Then we'll run it. So guys, as you can see, the result is 7 and the neg2 is 3 because the 5 has been subtracted by 2. So the final output is 3, and the class get2, we added it 2, and the class neg2, we subtracted it by 2. So
That's how interface works. So this is the file structure of Java interface. And also this is the differences and similarities of interface and inheritance in Java. Feel free to pause the video and read it. That's all. Thank you for watching.